whiteboard at saka ng whiteboard marker. So okay naman po, makikita niyo lahat. Anyway, ang kasama ko po ngayon ang yung deputy ko po sa Fingerprint Identification Division. At the same time, the chief ng ating automated fingerprint identification system, Police Chief Inspector Valentin Tevia. Okay na po. Have the so pwede ko na pong i-erase na lahat. Yes, sir. So ano pong gagawin natin? Of course, ang una natin ituturo kasi more on the academic po pala natin ano po is yung sistema. Paano? So una po meron tayong tinatawag na blocking system. Yun nga nakikita ko kanina paano nila ina-identify yung types of water. So yung blocking, kikita niyo po o lalakihan ko. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So ito na po yan. So pag sinabi natin blocking, that is to reflect the type of water below the water type. Okay. Meron po tayong rules regarding on the blocking. Pagdating po sa word, pagdating sa index finger, that must be written in capital letter. If that is word, lagyan mong capital letter W. So if that is tented arts, lagyan mo ng capital letter T. And the other should be written in small letter. Small letter. Diba? Small letter. W. Pero small letter lang yan. Pero, if that is a word, so, kung word type, that is slanting in the direction of the loop. Kung pag-ganon yung loop niya, so, lalagyan mo lang siya ng ganon. Kung pag-ganon siya, lalagyan mo lang siya ng ganyan. That is on the blocking. Okay pa? So, ako po kasi, sabi kanina kasi may modification na ginagawa. Nung nagtuturo pa po ako sa Bicol, so ito po pagdating dito, specifically in the word, wala tayong problema pagdating sa loop kasi slanting in the direction of the loop. Pagdating sa word kasi, meron tayong apat na division. Iba, the plain word, central pocket loop word, double loop word, at saka accidental word. Particularly, ano yung nasa ano ko para yung mga bata mas ma-enhance. Kasi dun sa classification natin sa blocking, pag word siya, kahit alin dun sa apat na yan, ang tama, isulat mo lang yung W. Sulat mo lang yung W. Yun po ang tama doon. Yan po ang ginagawa namin doon. Pero, ang ini-specify ko sa estudyante is, pag yan ay double loop word, lagyan nyo ng D para marunong kayong mag-identify ng types of pattern. Pero, ini-explain ko po sa estudyante na dapat that is must be written in small w. Kaya ko lang pinalalagay yung letter D, kaya ko lang pinalalagay yung X. It's just because I want to know that the students must know the different types of pattern. Okay po? Clear tayo doon? Yan. Pero ito po yung W lang siya, slant. Okay. So, pag na-blocking nyo na po yan, di ba? Nakuha
nyo na yung types of pattern. Susunod na po tayo doon sa 6 division classification formula. Mag-i-start po tayo sa primary. So tayo doon sa primary. Okay na po, sa taas na po. Okay. Ano yung primary? Doon sa primary kasi, doon sa primary, ang sinasabi po doon sa primary, that is the sum of all numerical word pattern in the set of prints. Ibig sabihin, doon sa primary classification, ang pagsasama-samahin lang natin is lahat ng word. Kaya meron po tayong arbitrary count of 1, which is intended for arcs and loops. Okay ba? And the primary classification, we have numbered the fingers from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kasi meron po tayong tinatawag ng numerator and denominator. For the denominator, ang pagsasama-samahin po natin ay yung fingers belongs to finger number 2, number 4, number 6, number 8, and number 10. And we have that numerical value. Ano po yun? For the fingers 1 and 2, ang numerical value niya ay 16. Fingers 3 and 4, ang numerical value niya ay 8. 5 and 6, ang numerical value niya ay 4. 7 and 8, ang numerical value niya ay 2. 9 and 10, ang numerical value niya ay 1. Pagsasama-samahin lang po natin. For example, okay. So, tingnan po natin dito. So, ang number 2 lang na word, ang word lang para sa numerator is the finger number 2, which is or have the numerical value 16. So, patatandaan po natin, meron tayong laging arbitrary count of 1 which is tended to loops and arches. Okay po? Kahit lahat siya word, so papasok siya ng 32 over 32. Pero kung isasum up nyo yan, 31 lang yan. Kung isasum up nyo. 31 lang siya. Pero meron tayo arbitrary count of 1. Yun po ang pagdating sa numerator. So ito po magiging that is 16, 17 plus ito, since na yan din lang ang ang word, so we have 17 over 17. Okay po? Okay. Any question po pagdating sa primary classification? Para tuloy-tuloy po tayo. Wala po? Okay. Sir, before we proceed to the secondary classification, let us please educate us what is those diagonal line representing on pattern finger number 3 and finger number 4. You are referring to finger number 3 as ulnar or loop? Okay. Ulnar or radial? So, pagdating po sa blocking is slanting with the direction of the loop. Pero kung titingnan natin yung type of pattern, ito po ay mabagsak sa radial, di ba? Ito naman po ay sa ulnar. Okay po? Bakit? Ang basis nyo lang naman po yung ulnar bone at saka radius bone. Di ba? Yung radius bone at saka ulnar bone. Ano ibig sabihin ng ulnar bone? That is a little bone. Radius is a larger bone. Kaya radial is from the word radius and ulnar is from the word ulna. Kaya nangyari yan. Yes, sir. But I am interested on what should be the appropriate symbol to be placed in the blocking, sir. Dito po sa blocking. Yes, sir. And then second question, what standard are we following now? Kasi kanina pa po tayo were talking about standard. So, kindly enlighten us, is that
a standard developed by your own division only, or are we following the NBI standard? The NBI standard ba? Or what standard po? Kasi pagdating po sa sub-secondary, magkakaroon tayo ng confusion because we need to write the appropriate letter symbol of the 10 patterns in the classification value. Thank you po. So, ganito po yan. Actually, yung ating pong Henry system, hindi po natin yan pwedeng baguhin. Kasi that is universal. At yan po ang ginagamit sa buong mundo. Ibig sabihin, kung ano man po itong dinidiscuss ko dito, this is based on Henry system. Ito po yun. Ito po yung dinidiscuss ko dito, ito na po yung Henry system. Bakit? May confusion po ba? Pasensya na po sir, pero parang hindi po kasi dahil kung yan po siya sir, sa finger number 3, looking at the flow of the pattern, so finger number 3 is radial po siya. So dapat po, hindi po siya slash or slanting towards the direction. It should be small letter R. Tama po yung sa finger number 4 na ulnar po siya sir, there's no problem. Ang sinasabi mo po is pagdating doon sa secondary small letter group. Darating po tayo doon, ma'am. Kasi when we say small letter group, ang concern lang po doon sa small letter group is the plain arts, tented arts, and radial loop. Sir, opo sir. Pero sa Henry system kasi sir, I also read some books ulit. Diyan pa lang po sa blocking sir, appropriate letter symbol na po nakalagay. Tapos pangalawa po, yung saan po nanggaling yung concept na if the word pattern appears on other fingers except on the index finger, we need to make use of the small letter W. Kasi sa Henry system po, sir, all capital letter W po yun siya, regardless where the word pattern appears, whether it's from the index finger or on other fingers. It should be capital letter W po. There is no mention about the use of the small letter if it appears on the other finger po. Educate us sir kung may bago po ano yung Henry system. Pero as far as my knowledge is concerned, yun po talaga yung nakalagay doon sa Henry system po. Yan yung the answer. Ma'am, when it comes to the blocking, it is the symbols only is appear below the pattern interpretation. But when it comes to the classification formula, here comes now the radial, which is the capital letter R and capital letter U. Opo ma'am, pero And of course, the slacking position, it depends on where the pattern, like the loop, it depends where the patterns appear, whether on the right side or on the right finger. When the flow ridges flows towards the little finger, then it is classified as an ulnar loop to the right fingers. But when it appears to the left fingers, when the flow ridges flows towards the little finger, it appears as ulnar loop, and the vice versa. Opo. Pero yung paglagay po ng parehong diagonal line or slanting line for radial at saka ulnar, anong standard po yan ma'am? Okay, that is the FBI, Henry System of Classification. Yung FBI po kasi, that is the Henry system. Yes, sir. Yes, Yan sir. po yun. Ayan sa Dito. Because FBI yung ruro ayaw. only the ulnar system, the ulnar loop. Anyway, ganito po yan. As doon sa invitation kasi, ang nakalagay doon is, ano ba yung ginagamit namin? So ito ngayon yung dinidiscuss ko. Ano po? So saka natin pagka-anuhan yan, yung Henry system. Pero ito po yung ginagamit na fingerprint classification on our office sa PNP Crime Laboratory. Okay po. Okay, madam. Sir, with regards to the blocking, sir, correct me if I'm wrong, sir, kasi yung na-represent kanina, ang sabi is, we are going to do the blocking based on the hand and not on the card. Ano ba yung ginagamit niyo, sir?
Sa car po ba o sa hand? Sa hand talaga. Sa hand Sa hand talaga. po, madam. Kasi kung titingnan mo ito, ang tab kasi nandito eh. Kung titingnan mo yung daliri mo, ang tab nandito ng right. Kung titingnan mo yung kaliwa, ang tab mo nandito. Pag ito sinunod mo yung card, mali na. Kasi ang sinusunod nga natin is nasaan. Ang definition kasi ng Bolnardo is one or more of the ridges is enter from one side of the impression and regard and terminate to the same side, and some flow of the ridges is towards to the little finger. So, when we use the hand of origin, ang pinag-uusapan po natin dito is the hand of origin. It is very clear. Hand of origin. When we are using the right hand, ang top natin nandito. Ang little natin nandito. And when we are using the left hand, ang little nandito, ang top nandito. So, mamamali tayo doon pag sinunod natin yung card. Ano po? Excuse me, natulang po sir. May we allow that the example is wording be presented so that we will have a comparison regarding the radial loop and ulnar loop, sir. A2. Yes, sir. Hindi namin po kasi nakakita na yung tagal na po wala yan. Nandito na lang siya. Wala po dyan. Kaya nga sir, confuse ko kami. Hindi, yung kami sa level lang po yung lahat. Okay. For the information of everybody, kung ito ang, sa uulitin ko lang po niya, I do not know kung ito ang ginagamit ng NPI, pero alam ko ganito rin. Ito rin ang ginagamit sa PNP Crime Laboratory. At nung pumunta po ako sa Japan, ito rin ang ginagamit. It is very clear na ito ang ginagamit sa Japan kasi nung pumunta po ako sa Japan, yan din ang ginagamit na classification. Ito pong dinidiscuss ko ngayon. At kahit po sa India, yan din po ang classification na ginagamit. So, that's why, sabi ko nga, ito yung standard na ginagamit natin. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sige po, sige. Okay. We are talking of blacking out the set of prints, okay? The meaning of blacking out here is the giving of the letter symbols of the patterns that are appearing on its block. Now, if you are concerned with the loop type patterns, you are concerned whether it is a radial loop or an ulnar loop, depending on the flow of the slanting of the radius. Okay? I-discuss natin po isa-isa. Yan ang punto rito ni Superintendent, Superintendente. Blacking out is the preliminary stage in making a complete classification formula of the 10 fingers by placing the correct letter symbol of the pattern that are found on every block. Ito pang tingnan natin. Libro daw po ito ng FBI. So, explain natin isa-isa. Minsan po kasi nagiging problema is yung interpretation kung paano natin i-apply. I-discuss natin isa-isa, pakibalik po. May rules dyan, 1, 2, 3 yan eh. Punta muna tayo doon. Pakibalik po doon sa una. Discuss natin. Yung 1, 2, 3 po kanina.
Yan, okay. Yung number 1, nakita niyo dyan, at this point, it is necessary to mention that when prints are classified, markings are indicated at the bottom of each finger block. Ito yung tinatawag natin finger block. Di ba? To reflect the type, the following symbols are used. Under the index finger, the appropriate capital letters should be placed for every pattern except for the ulnar loop. Okay. So, small letter. Under the all other fingers, under the other fingers, the appropriate small letter should be placed for every pattern except for ulnar loop and the word as follows. Small letter group. Tingnan natin doon sa susunod. Ulnar loops in any finger are designated by diagonal line slanting in the direction of the loop. And the last is word in any finger are designated by letter W. The classification formula may be composed of the following division. Diba? Diyan na yan. Okay, balik po natin doon. Okay. So, wala. So, ang sinasabi po doon is fingers in all other loops in all other fingers except for the index finger must be a diagonal line slanting the direction of the loop. Except lang doon yung index finger wherein kung doon sa index finger, papasok na po kasi yan pagdating doon sa classification. Ito po kasi, ito pa lang nag-uumpisa pa lang tayo. We are now, first is to reflect the type. Reflect the type on each finger block. Okay po? Yun po yun. Yan yung sinasabi ko, minsan nagkakaroon lang ng problema sa interpretation. Can I proceed? Yes, sir. Okay. Pagdating sa secondary classification, ang sinasabi sa secondary classification is the type of pattern of the index finger, left and right. Pag right, that is for numerator, and for left is for the denominator. So, ibig sabihin, kung ito word, ito dented, lalagyan mo dyan, word, lalagyan mo yan ng T. Pero, ito na po, ngayon, lalagyan mo lang yan ng W kung that is a plain word, because that is the word is subdivided, or that have a subdivision in a four different types of word. Kung ito ay nag-belong siya, or that belong to a double of word, so lalagyan mo yun ng letter T. Okay po? Nakukuha niyo yung point ko? That is reflect the type of pattern. That is the type of pattern of the index finger. Okay. Pagdating naman po dito, meron tayong tinatawag na small letter group. Pagdating sa secondary small letter group, ang pinag-uusapan lang niyan is plain arts, 10-10, tsaka radian. Okay. So, tingnan natin dito on the sides, doon sa sides na yon, on the right side. Kung yung thumb finger ba is radian, arts, plain arts, or 10-10. Kung hindi mo na siya kailangan lagyan. Pero on the left side, may nakita tayo dito radian. Diba? May nakita tayong radian. Nasaan yun? Ito, yung third finger. Yung right middle finger. So yun po ang lalagyan mo siya ng letter R. Small letter R. Ngayon, just in case
na ito po ang radial, just in case na ito ang radial. So, kailangan mong lagyan siya ng das bago lagyan ng R. Na-appreciate niyo po? Kasi ito, ulnar, ito radial, so kailangan lagyan mo ng das representing na meron pang in-between na hindi radial. Pero kung parehas siya radial, lalagyan mo lang siya ng 2R. Okay po? Yun po, pagdating sa small letter group. Pasensya na po kayo kasi 1 hour lang yung binigay sa akin. Ano po? Tuloy tayo. Pagdating sa sub-secondary classification, that is the ridge count of the lobe and the ridge tracing of the word and the index, middle, and ring finger. At meron po tayong table na sinusunod. Meron po tayong table na sinusunod. Sa index finger, pag 1 to 9, that is inner. Pag 10 up is outer. Sa middle finger, pag 1 to 10 is inner, and 11 up is outer. Diba? Pag sa ring finger, 1 to 13 is inner, and 14 up is outer. So, depende po doon sa magiging ridge counting. Pero sa word, dalawa lang po yan, it's either na inner or outer. Ano po? Since the word to, sabihin natin that is inner. Sabihin natin dito na 14. Di ba? Sabihin natin dito 18. Di ba? Oh. So ngayon, ano yung ilalagay mo dyan? So, we have that, the inner, then 14, puntahan nyo yung table nyo, so that is outer, and this is outer. Okay. So, sa baba naman, since that is tented arch, tented and plain arch always represented by das. Then, kung ito po ay, for example, that is 8, and that is 13, so maglalagay ka rito ng das, then 8, inner, then inner. So yan po yung secondary. Before you proceed with subsecondary, I have a questions with regards to other types of word. Like say for example, if central pocket loop appear in your right index, what is your capital letter? C. Alin po? Alin po? Dito. Yes. For the secondary. Capital letter. At sa secondary classification po. Okay. Kung that is accidental, ano po accidental? So, ilalagay mo po dito is X. Yun. How about with the blocking, sir? So, W. Because that is part of the word. Okay. Mamaya, magkakaroon po tayo ng magandang discussion dito. Una-una, hindi nyo pwedeng paligin ito. Bakit po? Bakit po? Kasi, ano ang purpose ng fingerprint classification? Ang purpose po niyan is the filing system. Kaya po tayo meron ito. Kaya po tayo nagka-classify. Kasi kailangan natin i-file ang ating fingerprint part accordingly. Okay po? Mamaya bibigyan ko kayo ng sample pagdating doon sa filing system. Okay po? Any question po dito? Kasi may reaction po tungkol doon sa subject. So, in other words, in blocking, if you're going to use the symbol in blocking, if that is belongs to the world group, you have to use W. Yes, ma'am. Okay. But in classification formula, so you have to use The type of the type of fingerprint pattern. Apa. Kung ano po yung type of pattern, yun po na ang mag-a-appear
pagdating dun sa classification formula. Yun na po yun. Ito yung sinasabi ko, blocking pa lang to eh. Kung ito, ito yung preliminary steps dun sa ating Di ba? Kasi pagtingin natin dito, word pala ito. So, kailangan pala natin i-tracing kasi word yan. Pag nakita natin loop, ay loop pala ito, anong gagawin ko sa loop? Di ba? Reach count. Di ba? Yun po ang reference nyo agad ay word. So, dapat alam na ng estudyante natin, ang word ito. Hindi ko ito i-reach count. Anong gagawin ko dito? I-tracing ko. Pag nakita ko dun sa blocking niya, loop pala ito, anong gagawin? Reach counting, hindi word tracing. But of course, there are problems na pwede nating ma-encounter na kung saan kailangan nating i-reach count yung word by treating the word as an ulnar loop. Okay, tuloy po tayo? Okay. Then, next is primary, secondary, sub-secondary. We have to proceed in major classification. Okay. Sa major classification po, that is the reach count of the loop, and reach count of the loop and reach tracing of the word in the thumb finger. Okay. Dito po tayo may problema. Dito, in case na ganito, wala tayong magiging problema, but you have to write the inner or, ito pala, sabihin natin 17. So, large. Okay. Meron po kasing rules dito. Kung sakasakali na parehas siya, ulnar loop. Ulnar loop. Meron tayong dalawang table na sinusunod. Yung table number 1 natin, yung table number 1, 1 to 11 is small, 12 to 16 is medium, and 17 up is large. While the table number 2, meron po tayong table number 2, that is 1 to 17 is small, 18 to 22 is medium, and 23 up is large. Okay. Kailan nyo gagamitin ang table number 2? Diba? Yan. Ang table number 2 ay ginagamit lang kung ang left thumb ay nag-large. Diba? Saka kayo gagamit ng table number 2 sa right thumb. So, ibig sabihin, gagamitin nyo yung table number 1. Kaya ang suggestion ko po ganito, kung parehas siya loop, uunahin mo yung denominator. Pag nag-large, yung ating left thumb, ang gagamitin mo sa right thumb is table number 2. Okay po? Then, punta tayo sa final. So, yung final, wala tayo. Wala. So, sabihin natin ito 5, tapos ito 10. That is the reach count. Reach count. Tingnan niyo po yung rules ha. That is the reach count of the loop and word appearing in the little finger. Yun po ang rules. That is the reach count of the loop and word and the little finger. So, kung 5 yan, ito 10, ilagay mo lang. Ay, paano po ang question? Paano kung word? So, sabi doon sa rules, that is treating the word as an ulnar loop. If that is from the right hand, use the left delta. If that is from the left hand, use the right delta. Okay po? So, punta tayo sa key. Doon sa key,
That is the reach count of the first loop appearing in the set of pattern with the exception of the two little finger. Ibig sabihin, hindi po kasama yung little finger pagdating sa key. That is the reach count of the first loop appearing in the set of pattern with the exception of the two little finger. Ibig sabihin, kung ito ay word, ito ay loop, ang ilalagay mo dyan ay 14. Okay po? Kung halimbawa ito word pa rin. Ito loop, hindi po pwede. Pupunta tayo sa left hand. Ito ay 11. Lagay mo doon, 11. Nagkaintindihan po? Okay po. So yan po ang ginagamit na classification, fingerprint classification ng PNP Crime Laboratory. Unless otherwise, meron po kayong itatanong, kaya binilisan ko yung discussion para more on tanongan. Okay po, madam. In the classification, in the final classification, sir, is in the absence of the loop pattern, we're going to treat the word pattern as a loop pattern. Okay, so there's no question about it. But say for instance, sir, both loop patterns are appearing on finger number 5 and finger number 10. Both Both. loop. Yes, sir. Eh, Loop pattern. hindi po ma'am. Hindi, sir. Example lang po yan, sir. Yung question ko po, kung pareho pong loop patterns sa finger number 5 at saka sa finger number 10, which one are we going to take into consideration as our final classification? Parehas po. Ilalagay niyan, denominator, numerator and denominator, parehas po natin ilalagyan. Kasi po, based on the FBI standard, we will only prioritize finger number 5. Opo. Okay, so if in case two fingers are of loop pattern, we will only reflect one, not both, because only the primary classification should have the numeric symbol of the numerator and denominator. With regards to the final, sir, if we obtain it on the right hand, since finger number 5 yung altern, range count of 17, i-reflect po natin siya sa numerator. I-raise ko na po ito. Okay. Sige po, sige Wala po. na po siyang denominator, sir. Pero kung halimbawa, word po sa finger number 5, sa finger number 10 is ulnar, with a range count of 17, we will get 17 and we will reflect it in the denominator. Okay. So, bibigyan ko po kayo ng example na ang sinasabi ko po is, if possible, lagyan nyo na yung ibaba. Total, parehas din lang naman, ano po? Lagyan na. Okay. Bakit po? Uulitin ko po anong purpose ng classification, that is the filing system. Filing system. Okay. So, saan tayo nag-uumpisa sa filing system? That is from denominator of the primary, secondary, sub-secondary, major, final, and key. Okay po? Parang ganun din. So, just in case, bigyan ko kayo ng situation. Kasi ito po ang importante kung bakit kayo nagka-classify yung filing system natin. Okay.
card na ipapail nyo. Ipapail natin yung fingerprint card. Kaya sinasabi ko, kahit sa mga tao sinasabi ko, lagyan nyo na kasi ng lagyan nyo na kasi ng denominator. Di ba? Para hindi tayo namong problema. Okay. Pero hindi naman po ibig sabihin na binago ko yung libro. Hindi naman ibig sabihin na gano'n. Sinusundan ko lang po. Okay po? Okay. Pagdating sa filing system, ang uunahin natin yung denominator, di ba? Ng primary. Parehas. 12. Punta tayo sa numerator. Parehas. 17. Punta tayo sa secondary. Parehas W over W. Parehas yung sub-secondary niya, MII. Pupunta tayo ng major classification, parehas siyang LM. Pupunta tayo ng final. Di ba? Mabuti kung magkaparehas din yung kanyang secondary, ma-assume natin yan. Ay paano, secondary, doon sa key. Ay paano kung hindi? Kagaya ng sitwasyon na ganito. Parehas mong inilagay yan. Inuna mo ito, bago to. Diba? Which is dapat mauna ito, isa dito. Yes, sir. Di po ba? Yun yung po yung sinasabi ko. Bakit meron tayong fingerprint classification? Ang purpose niyan is for the filing system. Ang sinasabi ko po kung ganito, sinundan ko lang po, hindi ko naman po binabago yung libro. Sinundan ko lang. Bakit hindi na natin lagyan? Pwede naman lagyan na lang natin para pagdating sa filing system, maiayos natin. Yun lang po yung opinion ko. Okay po? Nasundan niyo po? Okay, thank you po. Question. Okay, what is your reference, sir? Book